Hello my dear students. So in this video I am going to share with you the day before examination strategy in the subject of corporate accounting for your upcoming December 2025 examination. So you know already that so the first question, so we are going to have some MCQs, around 15 MCQs of 2 marks, each 30 marks will be the total weightage, and out of these 15 MCQs around 5 to 6 MCQs will be given from corporate accounting. So around we are having a weightage of 10 to 12 marks per MCQs in case of corporate accounting. And in case of corporate accounting, all these MCQs they are testing from the CMA Institute board material only. So it is more than sufficient that if you are go through with CMA Inter study material or the MCQ bank which is released by the CMA Institute. So thereby here the study material and MCQ bank. So these are the two sources where you need to prepare all the MCQs, and directly they are giving the copy paste style of MCQs only. So it is a scoring area. So better you should cover these study material and MCQ bank. And next coming to question number 2. So question number 2A and 2B. So 2A is for 7 marks and 2B is also for 7 marks. And this question number 2A and 2B they are giving from the following chapters. So what are the chapters they are focusing? So in question number 2A, that is issue of shares. In issue of shares also, what is the major area they are testing? So repeatedly, that is forfeiture of shares. So based on that forfeiture of shares problems, whatever we are having, so better you should focus on those on that area. And coming to rights issue, bonus issue, and sweat equity shares. Sweat equity part they are not that much testing in the public exam. So better you should focus on rights issue and bonus issue. And the problems which are having, so a mix of all these chapters, like some part of the problem may be related to issue of shares and some part of the problems may be related to bonus issue. So the comprehensive problems are also they are giving. So in this question number 2A and 2B, so that in case of rights issue and bonus issue, better you should focus on the problems related to rights issue and also 1 or 2 problems based on the bonus issue. And coming to redemption of preference shares, rarely they are giving a problem from this particular chapter. So better you should go through 1 or 2 problems in this particular chapter also. And next coming to issue and redemption of debentures. In the preceding two attempts they have given question from this particular chapter. Most probably this time, so I may not expect a question from this chapter, but better you should go through so the different models, at least one problem for each and every model in this particular chapter also. And buyback of securities. In case of buyback of securities, so just you should focus on the problems which are based on the accounting treatment. What is the entry that you should follow or you should write in case of buyback of equity shares? And in most probably they are not going to test the test what we are going to conduct in case of number of shares to be bought back. Those kind of problems they are not giving in the examination. So and next one is the underwriting. So this is also one of the important chapter which will be given under question number 2, important from exam point of view. And next, employee stock option plan. So in case of this chapter, so very rarely we are getting a problem. So far no problem has been given from this chapter, but at least try to solve so only 3 problems we are having in the study material. At least try to cover those 3 problems. So it is also one of the scoring area. So these are the chapters if you cover, so then you can able to answer at least 14 marks that will be given in question number 2. And next question, coming to question number 3, every time we are getting question number 3 from company final accounts only, and the weightage of this question is around 14 marks. So and that too in the public examination they are giving either preparation of balance sheet, the problems which are related to preparation of balance sheet, or the problems which are maybe related to preparation of a statement of P&L and a balance sheet. So these are the only problems they are giving in the public exam. So better you should focus on these kind of problems. And next coming to question number 4A and 4B. So this question number 4 they are giving from so either banking accounts of banking companies or accounts of insurance companies or accounts of electricity companies. And most of the cases they are giving from banking and insurance only. In the previous 2 attempts also they have given from banking and insurance. So this time I am expecting a question will be given from electricity company accounts. So only few models are there in case of electricity company accounts. So just to go through the problems in the study material. And in case of company corporate accounting, the advantage is, so majority of the problems they are giving like a copy paste style of questions. Just by changing the numbers only,
So the problems are getting reflected in the public exam. So better you should cover the models what we are having in the study material. So that will be more than sufficient. And in case of bank accounts, so better you should focus on problems related to rebate on bills discounted. So provisioning norms, how much amount of provision should be created for so standard assets and so doubtful assets or substandard assets and loss assets. The provisioning norms related problems will be there. And also in case of bank accounts, you can ignore the problems which are related to preparation of P&L and balance sheet. So why? Because in order to give the problem which is based on the P&L account, at least 10 marks problem should be given. So thereby most probably those areas will not be tested in the public exam. And also how to recognize the income in case of performing and non-performing assets. So all these are the models we are having in bank accounts. So better we should go through all those all such areas. Next, coming to insurance companies. In case of insurance companies, we are having so problems related to corrected life insurance fund and problems related to valuation balance sheet. These are the two areas most frequently tested in the exam. And in rare cases, they are giving a question based on the general insurance companies based on the preparation of revenue account. And coming to electricity accounts, so the calculation of return on equity and calculation of interest on working capital, those kind of problems are important from exam point of view. So better you should go through this time. So maybe the question will be tested from either insurance and electricity company accounts. Next, coming to question number 5A. So question number 5A always they are giving from Ind AS only. And that too in case of Ind AS, there is a conceptual theoretical chapter called as framework. So most of the cases they will not give question from framework. Only the problematic part, what we are having the standards related to problematic part are either Ind AS 2 deals with inventory valuation or Ind AS 33 deals with earning per share and Ind AS 19 deals with employee benefits. So these are the three standards which are important from exam point of view. Better you should cover all the problems which are covered in these three accounting standards. And next question number 5B, which is related to so cash flow statement. And most of the cases they are giving a problem from direct method only, and sometimes they are giving a problem from indirect method. And when they are giving a problem based on indirect method, that too they are giving only based on the so cash flow from operating activities only. So those are the areas that you need to prepare in case of cash flow statement. And you know that question number 6, 7, 8 which are related to corporate audit. And the advantages in this paper is out of this question number 2 to question number 8, you can take any of the two questions as a choice as per your convenience. So that is the advantage you are having. Better you should cover all these areas, and all the best and thank you. So hello students, myself Bavaram, practicing chartered accountant and also faculty for auditing subject in Masterminds. So I hope that you have written today's examination well. Even if you have not written the examination well, don't worry, let us focus on your next paper, paper number 10, corporate accounting and auditing. So నేను మీకు 1 day బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ ఏ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వాలి అనేది ఆడిటింగ్ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ డిస్కస్ చేస్తాను, ఓకేనా. సో మనకి కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఆడిటింగ్ టుగెదర్ కమ్స్ యాజ్ ఎ పేపర్ నెంబర్ 10, 100 మార్క్స్కి వస్తుంది. సో 100 మార్క్స్లో మనకి 30 మార్క్స్ ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి, దెన్ బ్యాలెన్స్ 70 మార్క్స్ కమ్స్ ఫర్ డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్. ఎంసీక్యూస్లో బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే నార్మల్గా ఈజీగా ఉంటాయి ఎంసీక్యూస్, అండ్ డెఫినెట్గా మనం వీటిలో చాలా బాగా స్కోర్ చేయాలి, ఎందుకంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు. అండ్ నువ్వు రైట్ ఆన్సర్ రాస్తే డెఫినెట్గా నీకు 2కి 2 మార్క్స్ 100% ఇచ్చేస్తారు, ఓకేనా. సో ఎంసీక్యూస్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయండి. దెన్ డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్ వచ్చేసరికి కంప్లీట్గా మనకి 7 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 7లో ఎనీ 5 రాస్తే సరిపోతుంది. సో రీసెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రకారం అయితే 4 క్వశ్చన్స్ కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ నుంచి ఇస్తున్నాడు, దెన్ బ్యాలెన్స్ 3 క్వశ్చన్స్ ఆర్ గివెన్ ఫ్రమ్ ఆడిటింగ్ పార్ట్, ఓకేనా. సో మీరు ఏవైనా 5 రాయొచ్చు, కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. సో 4 కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్లో అన్నీ వస్తే 4 కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ క్వశ్చన్స్ రాసి ఒక ఆడిటింగ్ క్వశ్చన్ రాసినా సరిపోతుంది, లేదా ఆడిటింగ్ బాగా వస్తే 3 ఆడిటింగ్ క్వశ్చన్స్ రాసి ఎనీ 2 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ రాసినా కూడా సరిపోతుంది, ఓకేనా. సో మనకున్న క్వశ్చన్ టైప్ వచ్చేసరికి 7 మార్క్సే. సో చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అలాంటివి ఏమీ అడగట్లేదు. సో 7 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, స్ట్రైట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి. దెన్ సిలబస్, కమింగ్ టు ద సిలబస్. సో మనకి ఓవరాల్ చాప్టర్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఇలా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ స్టాట్యూటరీ ఆడిట్, ఆడిట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్ అండ్ ఆల్ అదర్ చాప్టర్స్. సో ఎందుకంటే 50 మార్క్స్లో మేజర్గా ఫస్ట్ 2 చాప్టర్స్ నుంచే మనకు 30 to 35 మార్క్స్ వెయిటేజ్ అనేది ఉంది, ఓకేనా. సో స్టాట్యూటరీ ఆడిట్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీకు తక్కువ టైం ఉన్నా కూడా డెఫినెట్గా ఈ చాప్టర్ మీద మీరు కంపల్సరీగా ఈ చాప్టర్ని అయితే రివైజ్ చేయండి. సెక్షన్ 139 నుంచి సెక్షన్ 148 వరకు ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా
ఇంపార్టెంటే, బికాజ్ ఈ చాప్టర్ ఒక్కటి చదువుకుంటే 20 to 25 మార్క్స్ వెయిటేజ్ అనేది కవర్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఈ చాప్టర్లో ప్రతి క్వశ్చన్ చదవండి, జాగ్రత్తగా చదవండి. ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆడిట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. సో దీని వెయిటేజ్ వచ్చేసరికి అప్రాక్సిమేట్లీ 10 మార్క్స్. ఓకేనా. సో ఈ చాప్టర్ నెక్స్ట్ వన్స్ స్టాట్యుటరీ ఆడిట్ అయిపోయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ది ఆడిట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్. సో ఆడిట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్లో ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, హాస్పిటల్ సిమిలర్గానే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. సో ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ మోర్ దాన్ 1 to 1.5 hours టు కంప్లీట్ ఆడిట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్. దెన్ మిగతా టైం మీకు ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టైము మీరు అదర్ వేరే చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ కానీ, లేకపోతే ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ కానీ, ప్లానింగ్ కానీ, ఓకేనా, లేకపోతే ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ కానీ, ఇంటర్నల్ చెక్స్ కానీ, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆడిట్స్ కానీ, ఓకేనా, ఎన్ఎఫ్ఆర్ఏ కానీ, ఈ చాప్టర్స్ని చదవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా. సో వాటిల్లో మనకి టైం తక్కువగా ఉందనుకోండి, అలాంటి కేసెస్లో అట్లీస్ట్ ఆ చాప్టర్స్లో ఇచ్చిన ఎంసీక్యూస్ అయినా 100% కవర్ చేయాలి. ఓకేనా. సో మీకున్న లిమిటెడ్ టైంలో డెఫినెట్గా ఈ డైరెక్షన్లోనే చదవాలి. ఓకేనా. సో స్టాట్యూటరీ ఆడిట్ 100% కవర్ చేయండి. ఆడిట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ కూడా కంప్లీట్గా చదవడానికి ట్రై చేయండి సార్. వేరే చాప్టర్స్ని కూడా మీరు కవర్ చేయండి. ఓకేనా. దెన్ ఎగ్జామినేషన్లో ప్రెజెంటేషన్ మీద చాలామందికి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి. సో ప్రెజెంటేషన్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఎంసీక్యూస్ ఈస్ కన్సర్న్డ్ మీరు ఓఎంఆర్ బబుల్ చేయాలి. ఓకేనా. సో క్వశ్చన్ని 2 times జాగ్రత్తగా చదివి ఆ తర్వాతనే ఆన్సర్ చేయండి. ఓకేనా. కంగారు పడి రాంగ్ ఆప్షన్ని బబుల్ చేసి రామాకండి. ఓకేనా. క్వశ్చన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి. అండ్ క్లాస్లో కూడా చాలాసార్లు రిపీట్ చేశాను. నార్మలీ 1 form నెంబర్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఆస్క్డ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎంసీక్యూస్. లైక్ మనకి 9 forms ఉన్నాయి. ఏడిటి 1 2 3 4, సిఆర్ఏ 1 2 3 4 అండ్ ఎంఆర్3. సో ఒక ఎంసీక్యూ కంపల్సరీగా వస్తుంది. ఒక స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ నెంబర్ కంపల్సరీగా అడుగుతాడు. దెన్ ఒక సెక్షన్ నెంబర్ కంపల్సరీగా అడుగుతారు. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 8 to 9 బిట్స్ అడుగుతారు ఆడిటింగ్ నుంచి. దాంట్లో 3 బిట్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఫిక్స్డ్. సో ఇవి ఎగ్జామ్ బిఫోర్ డెఫినెట్గా చూసుకొని జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి. దెన్ డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ మనకి సింగిల్ లైనే ఉంటాయి. ఓకేనా. సో సింగిల్ లైన్ క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి కాబట్టి పెద్ద క్వశ్చన్లో ట్విస్ట్ కానీ, క్వశ్చన్ అర్థం అవ్వకపోవడం కానీ అలాంటి సినారియోస్ ఏమీ మనకి ఉండకపోవచ్చు. అండ్ ప్రెజెంటేషన్ ఏదైతే ఉందో డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్లో, ఓకేనా, సో అది పాయింట్ బై పాయింట్ నీట్గా ప్రజెంట్ చేయండి. అంతేగాని పారాగ్రాఫ్ పెద్ద పెద్ద పారాగ్రాఫ్లు లేదా అన్నీ కలిపి రాయడం కానీ అలాంటివి చేయమాకండి. ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా డెఫినెట్గా ఒక ఫ్రెష్ పేజ్, న్యూ పేజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ క్లియర్ కట్గా పైన రాయండి. ఓకేనా. దెన్ కంగారులో ఉండమాకండి సార్. ఎగ్జామ్ ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసి బయటికి వెళ్ళిపోవాలి, లేకపోతే నేనే ఫస్ట్ రాశాను రూమ్లో అని ఆ ఫీలింగ్ కోసం మీరు కంగారు పడమాకండి. ఓకేనా. క్వశ్చన్ని జాగ్రత్తగా చదివి ఆన్సర్ని ప్రాపర్గా గుర్తు తెచ్చుకొని జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ అనేది ప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. సో మీరు చాలా డేస్ ప్రిపేర్ అయ్యారు జాగ్రత్తగా. ఓకేనా. క్లాసెస్ చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా విన్నారు. సో లాస్ట్ మూమెంట్లో 1 day బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. సో మీరు నేర్చుకున్నది, మీరు చదివినది ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జామినేషన్లో డెఫినెట్గా గుర్తొస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు బీ రిమైనింగ్ కాన్ఫిడెంట్. ఓకేనా. దెన్ ఎగ్జామ్ ముందు, ఓకేనా, నైట్ 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock దాకా చదవడం కానీ ఎలాంటివి చేయమాకండి. ఓకేనా. సో అక్కడ నిద్రపోయింది రాత్రి ఎగ్జామ్ హాల్లో నిద్రపోతాం. సో ప్రాపర్గా స్లీప్ తీసుకోండి. తక్కువ చదివినా పర్లేదు కానీ ప్రశాంతంగా నిద్రపోండి. ఓకేనా. 7 to 8 hours స్లీప్ అనేది కంపల్సరీ. ఓకేనా. లేదా దాని ఇంపాక్ట్ ఎగ్జామినేషన్లో మీ మీద ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఫాస్ట్గా రాయలేరు, లేకపోతే క్వశ్చన్ని రాంగ్గా అర్థం చేసుకోవడం కానీ ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అన్నీ కవర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో నైట్ అంతా కూర్చొని చదవమాకండి. దెన్ 100% సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తేనే నేను కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటాను అంటే 1 day బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్లో కొన్నిసార్లు ప్రాక్టికల్గా పాసిబుల్ అవ్వకపోవచ్చు. సో అలా దానివల్ల మీరు ఇంపాక్ట్ అవ్వమాకండి. ఓకేనా. సో కుదిరినంత వరకు కవర్ చేయండి సిలబస్ని. ఓకేనా. బట్ యూ షుడ్ బీ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఇన్ని రోజులు చదివావు, ఓకేనా, క్లాసెస్ విన్నావు, డెఫినెట్గా ఎగ్జామినేషన్లో నీకు గుర్తొస్తాయి. అండ్ ఫైనల్గా నువ్వు ఈ రోజు కోసమే ఇన్ని డేస్ కష్టపడుతున్నావు సార్. ఓకేనా. సో మనం 8 months or 9 months or 10 months చదివేది దేనికోసం సార్? ఈ లాస్ట్ 7 to 8 days ఏవైతే ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయో ఆ రోజు కోసం. సో ప్రశాంతంగా ప్రాపర్గా మీరు ఎగ్జామినేషన్ అనేది రాయాలి. మిగతా అవి ఏమీ కూడా మైండ్లో పెట్టుకోకూడదు. బయట ఏవి జరుగుతున్నా కూడా డెఫినెట్లీ అవి మిమ్మల్ని ఇంపాక్ట్ చేయకూడదు సార్. లేదా ప్రీవియస్ పేపర్ ఏం జరిగింది, లేదా నెక్స్ట్ పేపర్ ఏం జరుగుతుంది, ఇలా అన్సర్టనిటీ అనేది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోకూడదు. క్లారిటీగా ఎగ్జామినేషన్ అనేది రాయాలి. ఓకేనా. సో ఆడిటింగ్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన స్ట్రాటజీ వెరీ సింపుల్. స్టాట్యుటరీ ఆడిట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండాలి. ఆ చాప్టర్ని కంప్లీట్గా రివైజ్ చేయండి. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆడిట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్, ఇది కూడా మనం రీజనబుల్గా కవర్ చేయొచ్చు కంప్లీట్గా. దెన్ మిగతా టైం ఉన్న దాన్ని బట్టి అదర్ చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ప్లాన్ చేయండి. ఓకేనా. సో అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఎంసీక్యూస్ని ఎగ్జామినేషన్లో జాగ్రత్తగా అటెంప్ట్ చేయండి సార్.
ఓకేనా. సో కంగారులో ఏది పడితే అది బబుల్ చేసి రావడం కానీ, ఓకేనా, అలాంటివి చేయమాకండి. కరెక్ట్ ఆప్షనే బబుల్ చేస్తున్నారా లేదా ఎగ్జామ్ బబుల్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ వెరిఫై చేసుకోండి. కొంతమంది సీక్వెన్స్లో తప్పు చేస్తుంటారు, చిన్న చిన్న సిల్లీ మిస్టేక్స్ చేస్తుంటారు, ఓకేనా. సో ఈ అప్రోచ్ ఫాలో అవ్వండి, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ, ఓకేనా. సో ఎక్కువ ప్రెషర్ తీసుకోమాకండి, ప్రశాంతంగా ఉండండి, జాగ్రత్తగా చదివి, ఓకేనా, ప్రశాంతంగా పడుకొని ఎగ్జామ్ రాయండి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఫైన్, ఓకేనా. సో ఆల్ ది బెస్ట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.